mu ddomu z'abalenzi obeera ku bibyo olina kukwatirira obeera ku bibyo olina vaayo nakwatirira nakugamba nze nkwagala nangamba jangu mu ddomu y'ab'essatu ffe waliyo ebitanda osule kumpi nange nangamba Warden nangamba nze Warden because he was a dormitory captain nangamba nze Warden nayogedde dda naye so first time you are reacting at it. That's one day try him dormitory. So like I tapped him by the shoulder, then musindika. So when he pulled me back, I kissed him accidentally. So like that's how I began. That was my first kiss. Personally, nze nali njagala na kwejja mu bulamu bwensi. I have that scar, it is here. This scar. I wanted to commit suicide. What realizing at the intinera toyagala bakyala banno you are interested in basajja banno? Literally it was around, I can't say when I was growing up because it was a feeling since childhood. Like all that people do, I'm gay, that's it. And all I want to do is I want to be free with what I am. I'm tired, you understand? I'm willing to do that. Why not? Because it's yeah, Murwachi musazeewo okubeera nga muvaayo ne mukyogera mu lwatumbo ffe tuli basiyazi twagala basajja bannaffe ne ku TikTok ne mubiteekayo size kusikwanye musabani wo sikwanye eki toyagadde ffe nga ffe bikwatirako wa mind your business. Do you have nti nkikola? I can stand up right now. Ojiraba bulungi temuli kirimu empale sisibye balance ebyo temuli pampa ntambula bulungi mbuuka bulungi. So what proof do you have? What proof do you have nti omusiyazi akozesa ekkubo ly'emabega? Okulya ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda kiyinza okubeera nga kikuwaawaaza amatu nga nze we kyabadde kimpawaaza amatu paka we nagudde ku bali b'ebisiyaga benkuleetedde mu kavidiyo k'olunaku olwaleero. Nagezezzaako okubabuuza akana n'akataano lwaki bali ebisiyaga bava ku kyokulya ebisiyaga bazadde baabwe abantu ababeetoolodde bawulira batya nga bakulaba nti gwe oli muli wa bisiyaga. Okulya ebisiyaga kye ki? Okulya ebisiyaga ye musajja okwagala musajja munne oba okwevuga empanka. On top of that kigenda ne mu bakyala oluusi ye nga waliyo omukyala nga tayagala musajja wabula nga ayagala mukyala munne. Abali b'ebisiyaga oba tobalabangako olunaku olwaleero mbakuleetedde mu kavidiyo kaneeno. Emboozi gye twanyumiza g'amazima ewaawaaza amatu naye ngenda kusaba tuula wansi wuliriza kigambo ku kigambo eky'abavubuka bano abali ebisiyaga. Ngenda kusaba kintu kimu ky'oyinza okubeera ng'onkolera gwe kusubscribingako ne YouTube channel gye bayita Tosirika olw'ensonga tugenda kuleetera emboozi ez'enjawulo YouTube channel endala ne TV stations endala zitasobola kubeera nga zikuleetera. Ensonga lwaki twatandikawo YouTube channel eno nti abantu balina ensonga zaabwe ku mutima ze bandyagadde okubeera nga boogera. Ffe waneeno tugamba Tosirika tukubire ku namba z'essimu ez'oli mu kulaako screen tujja kusobola okujja osobola okubeera ng'oyisaawo ensonga yo ennaku obulumi obutudde ku mutima kalibeere essanyu erikutudde ku mutima osobola okubeera ng'oliyisaawo n'abantu abalala balitegeereko. Mu ngeri eyo tomanyi oyinza okufuna okuyambibwa, oyinza okufuna obuyambi, oyinza okufuna amagezi ag'enjawulo agakujja mu kizibu oba enyiika eyo gy'olina. Yeno emboozi y'abavubuka abali ebisiyaga. Yes, mbaniza nnyo ku YouTube channel yaffe eno eya Tosirika n'abali ku SMX Media YouTube channel kubanga ebintu ebyo tubitambuza bibiri. Naye kyanziguzaawo omukutu gwaffe guno gwa Tosirika so that people can express themselves baleme kubeera nga basirikira eyo n'ebizibu. Kyengendo sooka okusaba bambi ku subscribing ano ku SMX Media ebisigadde gwe obindekere. Olunaku lwaliro nina gye nkyadde neera nga gye nkyadde nali mpitaita ku TikTok ku SMX Media nali ntandise okuteeka episodes aba TikTokers ab'enjawulo oba ba famous TikTokers then nabaleeterako Fizi nga mbasuubiza n'okubaleetera abantu abalala ab'enjawulo n'abasigalayo. Naye nabadde mpitaita ku TikTok ne ndaba account yemu gye tugenda okubeera nga twogerako bino ebintu bulijjo tubiwulira bazungu nga nali nkozeko story y'abasiyazi. Yes, kubanga we tugenda nali nkozeko story y'abasiyazi nemba nnyonnyola aba celebrity mainly yali kuba celebrity ne ku luno omulundi nabadde mpitaita ku TikTok account yemu nendaba abasiyazi nemba kubira esimu nembagamba nandyagadde okwogeramu nammwe
tulabe kibbo gye bafiiringa ku side eri endala nga tebakozesa mukutu ffe gwe tumanyi omutuufu Katonda gwe yatutondera. Neera ng'olunaku olwaleero nze okubeera nga nkyala sobola okulaba nga tunyumyamu ekigambo kimu bibiri tulabe wa gye tunaakomekerera. Nga bwe nkugambye mbu guno omukutu gwaffe ogwa tosirika gye tusinga okubeera nga tuteeka ensonga eziringa zino, ate nga ne ku SMX Media YouTube channel still tubeera nera nkantwala omukisa guno okusigala nga mbeebaza aba SMX Media Kings and Queens mwebale nnyo okusubscribinga tuweze 12,000 kati tuli mu kulwana nga tusobola neno YouTube channel yaffe yatosirika sobola okubeera nga tugikuza esobola okubeera nga SMX Media. Mbaniriza katusooke tugende tuwulire ki tugenda okubeera nga tuyiga olwaleero. Yes, samanya ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Ndi wa mukisa okubeera nga ntuddeko n'abaami baneeno ababiri olw'ensonga emu oba endala gye tugenda okubeera nga twogerako. Namwe ba SMX Media Kings and Queens mbaniriza nnyo mbabuuzaako mwebale okubeera nga mwasubscribinga kweno YouTube channel. On top of that nembajjukiza ne YouTube channel yaffe endala gye bayita tosirika. Yes, y'ensonga lwaki ginene emiramwa nga gineeno givuddeyo nti olw'ensonga nagicreating eno YouTube channel tosirika okubeera nti abantu bangi ekisooka abantu balina ebizibu ebyenjawulo naye nga basirikidde naye ng'omuntu ayinza ovaayo n'ekizibu kye n'akyogerako n'awulira nga awewedde. On top of that bantu bangi abeetaaga obuyambi naye nga basirikiddeeyo. On top of that still bantu bangi abayagala okubeera nga bayamba abantu naye nga nabo tebamanyi baba akuyamba. So twava ne YouTube channel yaffe eno gye bayita tosirika okulaba nga tulina engage tukoleratinga pipeline oconnecting abantu abeetaaga obuyambi ku bantu abasobola okubeera nga bagaba obuyambi oba buyinza obutaba mainly buyambi naye nga advise olina okugenda wansi awo n'okomentinga komenti eyo nekyusa obulamu bw'omuntu forever. So mbaniriza nnyo ku lunaku olwaleero. Nali nkozeeko emboozi actually ziringa za mirundi 3 ku YouTube channel yaffe ya SMX Media. Nali nkozeeko ne ranking aba celebrity mu ggwanga erya Uganda abali Ebisiyaga. Iyo story mwagiranira na girankinga on that time. Fande kerekere yali avuddeyo mu lwatu na tugamba mbu ye kituufu ali Ebisiyaga nera nga ali mu ggwanga sijjukira ggwanga lyalimu ne by that time nakolera story ye yali akavaayo kubeera nga akyogera mu lwatu. Mutabani wa Will Smith yavaayo n'akyogerako waliwo couples endala awo ze nayogerako. Keko yagenda okuvayo mu ggwanga erya Uganda. Reason gye yatuwa lwaki yali ava mu ggwanga erya Uganda nti wano mu ggwanga erya Uganda batandise okubeera nga bamu criticizinga nnyo olw'ensonga mbu ye muli wa Bisiyaga. So n'avaawo mwanene mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu nsi however much mbu story nasembyeyo mukolako ng'anywedde enjaga biki tyabadde mu mbeera nnungi naye ng'ekyamujja mu ggwanga erya Uganda yakiteekayo n'abeera point blank n'agamba nti nze ndi Ebisiyaga n'era ensonga enzigisizzaawo wanene mu ggwanga erya Uganda muncriticizinga nnyo. Nabadde mpitayita ku TikTok nga we nabaleetera emboozi ya Fizi o TikTok ba mumanyi oyo guy nagibaleetera gwa atagira osobola okuscrollinga wansi awo n'ogiraba. Yalina emboozi nnungi nnyo nengamba jasigala mbaleetera ba TikTok ab'enjawulo tulabe engeri esobola okubeera nga tunyumyamu nabo. Mu kubeera nga mpita okwo ku TikTok waliwo TikTok account emu gye naguddeko eya omwami ono nensanyusa nnyo lwakuba nga yabadde ne content ow'enjawulo muko ku content w'abantu abalala. Nja kuba eno TikTok account ali free okukiraga munera ye ne muyitani mukyala w'omwami we oba bba babiri bayagalana ku TikTok eyo wadde nga sex bonna balenzi oba kitegedde bulungi. So nabe content eyo nengamba kinene okulaba nga kyavuddeyo weekityo mu public nengamba osobola okujja netunyumyamu ekigambo kimu bibiri kubanga ekintu ekyo mu ggwanga erya Uganda tuli used tutyo naye tufune side ye endala. Eyo TikTok account ngenda beera nga ngibabuulira bagiyita Wycliffe Mujuzi Wycliffe 2. Mujuzi Wycliffe 2 osobola okugendayo nzo ogamba SMX for one to faking stories no osobola okugendayo n'ogifollowinga n'ogiraba content aliyo then ojja kakasa ensonga eriyo. Mbaniriza nnyo wano eno kutosirika YouTube channel ne SMX Media. Tsanyise kubanga otwaniza okwaddeko guno omukisa like thanks for giving us this chance. Literally. Yeah, I'm so happy personally. Amanya neddoboozi nze Sibuge Giovanni. I'm so happy to be received by SMX Media and Tosilika #Tosilika page YouTube channel. Yeah, thank you for having us, for inviting us. The honor is all ours. Before nga tetunagenda wala by that tugenda ko Oluzungu n'Oluganda tekina problem. Before nga tetunagenda wala abantu banenno jogedde ku nsonga y'Ebisiyaga
bayinza okubeera basinga bonna bakitegeera bulungi nnyo. Kulya ebisiyaga simanyi oba is the right word. Nyinza okukozesa ekigambo manyi nali ntya nnyo okukozesa ekigambo kadaama nga nsuubira nze mbeera mbavuma kumbe is a normal word to them. So kati nyinza okubeera nga nkozesa kigambo ekyo kyakulya ebisiyaga kumbe waliyo ttaamu endala eri much more better. Neda Vambi, that word is so rude. It sounds rude and it irritates my ears. So, yeah, so literally, if you're trying to refer to us, use something else like maybe queer. Queer. Ate no gwe gusoso kiwulira olunaku olwayo. So it's referred to as queer. Okay, it's a queer. Yeah, queer. Queer. Q K. Q U Queer. R. Okay. So tutandike n'amannya go. Amanya n'eddoboozi nze mujuzi Wycliffe Gift nga nviidde Nasana. Ndi mwana like I'm a half blood, half Munyarwanda, half Munyankole. Background. So background. So konde nga tunagenda nnyo ku background. So tusooke tukonfaminga ekinene tunyumye emboozi ng'abantu bategedde. Nze ninayo girlfriend wange muwala. Right now, me, I have a boyfriend. We're still in courtship. Like, we're just in dating, courtship. You're still dating with your boyfriend. That means your role, so if you're dating your boyfriend, that means if I'm right. Okay, to that, it only matters to us. It's our bedroom matters. Our bedroom matters. Okay. It's not a, by the way, but you know, in that talk. So, in the again, Manyambozi and Kuto Mubabilo. This side. Amanya n'eddoboozi nze Jovan nga wena bagambye nviiridde Nansana. I'm 18 years old. Yeah. So nze ninayo girlfriend wange. I'm actually not seeing anyone at this hour. At this hour? Yes, but I'm single. Your past relationships? My first relationships, yes, I had a boyfriend. You also had a boyfriend? Yeah, but we cut it off. Embozi egenda kunyuma. Eno yalinako boyfriend we. Gwenjogera naye musajja naye yalinako boyfriend we. Nebikomekera katugenda laba mbonera tebiri just eno yokaffe mbo SMX bankyaye nenkaaba so tugenda nyumirwako ne side endala tulaba ate side eri webekyawa kyekibeerawo. So naye katandikire ku nsonga eyaddala kwanga abantu basobola okwebuuza tifena tuli myaka mito either nyiza ndabanga n'abasingako actually kwanze namaliriza university na diploma yange. So awesome. Currently no. Wakoma mu kibiina ki? Form 4. Form 4. By the time walingo osomera no tutandikire ku point what realizing at the ntinera toyagala bakyala banno you are interested in basajja banno. Literally it was around, I can't say when I was growing up because it was a feeling since childhood, you know, around 5-6 years around there, you know, that kind of feeling whereby you're the fellow boy and you know like yeah, you feel comfortable. So like it kept on growing, but later on like I didn't give it more of attention. So like when I was in Form 4, that's when it's like my feelings started like, you know, adolescent stage. So that's when my feelings began developing. So all I can say it's just natural. Actually tugenda ko soluzungu n'oluganda nga wenna bagambye kwansaga nnyo kubabuza bali eri. So kyakulira mu tewali omuntu n'omugo walabirako? No influence. No influence? No. Wali okirabyeko obanga okiwuliddeko before real engaging in it? Nga tunakubeera nga engaging abo mu senior 4 wagambira mbuda kituufu kyaye kanjaga abasajja bannange. Wali okirabyeko oba ku butambi banga okiwuliddeko somewhere? Yeah, I'd heard about it. I heard about you know, some wrangles within the country. They were like grenade and some guy here is called Grenade na yaliko ko list je nakola SMX Media Kings. Grenade and then some person he's called Beyonce and then I was like, you know, even Beyonce by the way na mu na Uganda ali mu nsi land Dubai. Currently we're not sure cause she moved. Following she acts like a real lady bulungi nnyo Beyonce je mumanyi. Yeah, she moved. Currently the Beyonce we have, she's not the other Beyonce. We have two Beyoncés.
Nyinza okuyanga referring kumulala. No, the two Beyonces. The one that what they were saying about the Grenadi's girlfriend and then the other Beyonce that you guys don't know. Okay. So, genda waneno mu senior 4 when you realized in bo kituufu kyako yagala basajja banno So when I realized it was in senior 4. No, wait, before senior 4, I was at school. So like before engaging in it, there were some wrangles within school. I won't mention my school. So there were some wrangles within school. So they're like boys. So they've been expelling some boys due to that. Like so there are other people around in the world like me. Like I thought I was the only person. Cause growing up personally, I was like, maybe I'm abnormal. Like that kind of. I always felt out of place. I didn't feel comfortable. So I was like, you know what? Maybe because I grew up with one parent. So like, you know what? Maybe I was father. First of all, I first grew up with my father. Then later on, like, I left my dad. I was adopted later on. So like, I was like, maybe I'm abnormal or what? I was like, no. So now I was in Form 3 around there, my school. So they were expelling children for that case. So it was around second term when I fell for this person. That is school confidential. But in that time, I fell for him. Then in return, he also fell for me at the same time. So like when we kept on interacting, our questions are all about like relationship stuff. SMX Media Kings benjagala nabo bawulire ki Oluganda gezaako okutabikamu Oluganda. Katini. Sorry. So ngembuzi naje twogere beri kubya kwagala na biki. So one day tried him Dimitri. So like I tapped him by the shoulder, nemusindika. So when he pulled me back, I kissed him accidentally. So like that's how I began. That was my first kiss. Yali comfortable nacho oba you reacting on it? No, we were all comfortable. I was comfortable. I was also comfortable. So like we kept on dating like that. That childhood. That how you guys also did. We can relate to senior 3, senior 2 students. How they can be. So when we're dating, like, then later on, I don't know what happened, but there were 4 months that came in. So the 4 months came in, where he fell for one person, na muagala. So like, mulenzi, because I was in a single sex school. So muagala. There was also some wrangles in school. So after there, I was also in the cocoon of that. So never treat my stuff from the like ABC that's happened. So what I was like, sibimanyi karasikachi, sibimanyi sibikolanga nabo. So nekachi never mugo because was in Form 4 never mugo. So as we remained. Then that's when I left that school. I went to my dad, you know what? I can't go back to that school. I can't, because after the shame, the criticism, all that, I always felt out of place. Like, you know what? I got like kusoma ABCD, because I couldn't come out face to face, like, you know what, Dad, ABCD this, because be like, you know what, just like currently right now how he does. So wamwatulira like, chiraba bulabi nangamba ABCD. Then so kombuliyako tata uli yakitegeera incidents ya mutegeeza mukyayika omwana wange ona kigambo no kye kigenda sigala ngenda na kinene Ebisiyaga. So dadi wo yawulira mbu it's okay. So dadi wo yawulira mbu oli Ebisiyaga. So first time you are reacting that kubanga if ng'ojja oli ku mutimbagano gwa TikTok kitegeeza abantu bangi nnyo abakulaba. You know what, as per now, I don't regret anything, because this is me, this is who I am. This is who I'm meant to be. I can't deny the real me. I can't go on around faking life and, you know what, feeling like, you know what, because I want to make someone happy, else someone happy, and I'm not happy, I have to date a girl, you understand? So I have to be happy. So I was like, you know what, Dad, ABCD, you have understood I'm gay, so what? I'll move on with my life. Move on with your life, I'll move on with my life. I was like, ABCD, bichi, go since bichi, you know what, how dads can be. So reacted, but later on, like, so ngenda nimbuza ngamba musajja agamba tene mugamba jali like that. Nayenga mwasooka kuyombagana bubi nnyo nakuzaalukuka. Let's talk about your first time. Tugenda mpola your first time, because with your ex maybe kubanga yatugambye ex we boyfriend we ya bayawukana.
mwefuna ddi at what age then kyekyabaleetera okubeera nga mwawukana? Well, my story, olugero lwange, I'll try to be brief. I grew among 6 girls. I was the only boy. My mom was a person, Monday to Monday she's ever busy. She will never have time for her son. I never experienced the boy-child lifestyle, I should call it. Nti oba nkulidde mu life y'ekirenzi nti ki manye emboozi z'abalenzi yes. My mom was a person nti ajja kusitula akutwale mu holiday, Christmas holiday. That holiday is from around October, November, December, January, n'okoma ng'ogenda ku ssomero. That was like when I was still young, nga nkyali muto nnyo naye nga tabawala bembeeramu bawala nti senior 4, senior 5, senior 6. They will want to do, let's say, because my aunt's home gye twagendanga waali wanene, so there were these people that put on dresses, put on makeup, start a runway modeling nga bawala. Kati nga tebayinza kugamba nti ka little brother jangu, all they leave you out. So they also tell you to do the same. Yeah, they do that out of a blue nose or chova kusaga bachi, but I never knew. So growing up, my P1 to P3, I was still so young by then because I think I started school ku myaka 3. By then I wasn't nali sinna kuguka mbongo nti nkuze nti oba ndi kino. So around P4 I joined a single sex school. I won't mention. Up to P7 I had that nature nga yankuliramu nti obeera mbawala omuwala y'omuntu abeera omuyonjo, omuwala y'omuntu nti tayagala mwekulezaako, omuwala y'omuntu nti ebibyo byanjawulo. So that's how my nature grew up. That's how I grew up. Yes. Nga nze muntu ajjokera ku makya kwata bucket sawa 10 genda onaabe yala obuliri golola uniform, sinze muntu nti nenava mu uniform ate sijozezza ate simanya nkoze recycle. No, I was ever hygienic. Omuntu oli omulala ate n'asalawo kiyita nti mbeera za kikazi. I don't know by then because nze nalaba nti si kibi okubeera omuyonjo, si kibi okuba nti ebintu byange mbyagala biri organized in a girlish manner. Such wanga budde. So by P5, P6, P7, by then I was seeing someone I won't mention. So watandika mulabadde? He was in P7 and I think I was in P5. Yeah, we were in the same school. We were in the same school. Who approached one another? No, we knew each other. Chatandikanga ebyemikwano nti muntu agenda kufaayo. I think he's the first who approached me. Eyantuukirira kubanga buli kimu kye yakola nga yalaganga nti afaayo. Oba oli mu school rango nti olwanye, he has to come up. If you're starving that you don't have breakfast, he has to provide. If you're in bed or you don't have nga toyina kyolina, he will make sure that he shows you that care nti afaayo. So agenda, then we broke off. Suddenly secondary, we met in the same school again. The other person? Yes, the same person. No, it was a mixed school. So kati awo nkuguse mbongo nkiwuliddeko gayism, lesbianism, transgender, bisexual, queer, all that. By the way, now tugiremukko soko nnyonnyoleka abantu kubanga abasinga obwongo tebubikuka. Oyogedde ku categories nyingi abamu balowooza mbu waliyo omusajja ayagala omukazi, abantu bagamba waliyo omusajja ayagala musajja munne, waliyo omukyala nga ayagala mukyala munne, then waliwo awo section tenda. Yes.
ekintu kiri LGBTQ. LGBTQ. Yes. L stands for lesbians. Yoyo omukyala ayagala mukyala munne. Bisexual y'omusajja oba omukyala ajja okwagala omusajja ate ayagale ne mukyala n'omukyala. Then gay is gay. Ye musajja ayagala omusajja munne. Then transgender mulimu transgender woman and transgender man. Transgender woman y'omukyala y'omusajja ajja okwefuula omukyala. For the case of gay, for us we are gay, tukimanyi nti tuli basajja twagala musajja bannaffe, period. We don't want, tetwagala nkyukakyuka ku mubiri. Naye transgender woman y'omusajja ajja okwagala abeere n'amabeere, abeere n'akabina, ateekemu implants oba hormones oba ebyo byonna, hormonal medicines. Transdressing ebyo byonna. Naye nze kati nga wendi wano nze siyinza kwambalira kiteeteeyi, siyinza kugamba nti njagala mabeere, siyinza kugamba nti njagala kabina. Ekitali ku transgender woman. Then a transgender man y'omukyala ajja okwagala okweyisa kisajja. You can also call them a tomboy. Naye ate wekiba mu lesbian aba mukyala ng'ayagala mukyala munne, tayagala nkyukakyuka nti mukyala wange akuba kanyama agenda mu jimu. You guys, I want you to mistake this for instance, I don't want you to see anyone samulaye muntu yenna nga mukazi naye nga yisanga musajja mugambo nti trans man. That's not how it is. They are tomboys. A tomboy is different from a trans man. A trans man, oliye, by birth, she's a mukazi. Yes. But naturally, gender identity so when you call that person a she, nyabo, that person will be so offended. Yes. Unless you could be like, I'm sorry, sebo, or either sir. You understand? So there's a big difference between a tomboy, a stud, and a trans man. So chingambi. Then for a queer, that Q esembayo, queer ye katujja kunsanga ti I'm gay. Njagala trans man, njagala trans woman, njagala lesbian. So queer, you do what you want. Yes. So me, I'm gay. Yes, I don't. So Yes. No. So my relationship yes. My secondary katinga he shows up, he hugs nangamba yiyo n'omuntu ate abadde ki. Nangamba mbadde nkuminsinga nali ndowooza togenda kuddamu kulaba biki kasita okoze ekyo ndabye, everything is okay. Nambuuza which class, namubuuza which dorm, nambuuza ebyo byonna which dorm. Nangamba jangu mu dorm yaffe yabe because he was in senior 3. Yali ansinzako class, yes. Nangamba jangu mu dorm y'abesatu. Ffe waliyo ebitanda osule kumpi nange. Nangamba warden. Nangamba nze warden because he was a dormitory captain. Nangamba nze warden nayogedde dda naye. Nangamba okay. Situlya engugu yange keesi nteekayo. So all of a sudden he approached me one day. Nangamba he actually wrote a letter. It was a night. Nagisindika. Nangamba I really like you. Nakwagala okuva nakulaba in P4. Naye nali simanyi ngeri yakola ki yakikugamba. Nangamba naye mpulira nkwagala, I have feelings for you, I'm ready to do, ndi ready okukola buli kimu kyonna to be with you. Namugamba okay. Nangamba don't you like me back? Namugamba I also liked you, I still like you. So we drove our thing. Now again I'm senior 6. Then he went to do other stuff.
he visited me one day at a certain place. So in visiting me, my friends were around. Balenzi, my fellow friends. Yes. Waliwo bakyali bange. Ane mbagamba bannange gayo wangajja biki, let us prepare katutegeke ekifo abeere nga afaanana bulungi. Kale, so he comes to fenna, we laugh, we talk about stuff. Nambuuza kati aha plan ki, how is school? Ngamba school is fine, everything is okay. It's so good that I have seen you. Ngamba okay. So in the incident, namugamba nina kunaaba kankomewo ojira olaba TV. In the incident, in the time mobo obudde ne wajjawo ate omuntu eyandaba at a certain bar nansiima nansaba akanamba ne tubeera nga tuwuliziganya najja nga no yajja mu butamanya bwange. No. Tekyali ekyo. I'm explaining. Okay. So he came nga simanyi. Yajja ne muganda we nayingira gate n'agamba nze kennyini nze Giovanni nti waliwo omuntu ayagala okulaba ne mugamba ani gwe sitayise n'angamba Shoni. Namugamba okay. I'm sorry for using the name, but so he came inside. Nemwa ka private place. Namugamba sebo obadde ozze kundaba ki ekikuleese. Yes. So in the incident, my friends balina ebintu bye baayogera ebyamuggyako. No, ono yajja teyali boyfriend wange, yali kyali wange. Oli kyataategeera. Yes. Oli kyataategeera, and the problem oli kyeyalina, he was short-tempered. Ng'obusungu bwe bumubeera wano. All of a sudden, ne boogera ebigambo nabagamba Giovanni akyaza ki abantu babiri omulundi gumu. Ng'okukuba kujooga nga kaba kamanyiiro. Naye ate ono akyadde simanyi nti akoze eki. Nti azze n'omuyita saamuyita yagwa bugwi. So they tell him genda olabe. Naye ndi wano Jude alinga 15 steps away from me because yalina ebintu bye yakola ebyanyiiza. Ne mugamba kati gwe nange tukoze eki, twawukanye tetukyalina friendship makati gaffe, tokyali wange siri kyaliyo tukite. So he came, he looked, ndowooza n'anyiiga. Okay, got that feeling ate we yayingira mu nju. Instead of people explaining to him that azze kyali wange, bamusekerera busekerezi. Ne bamusekerera ne bamujerega n'afuluma n'atuula wabweru paka lwe yalinda ono gwe eyali azze. Era ono namugambirawo manyi tambula ofulume kubanga nabadde nina omuntu ow'enjawulo gwe nakoze eki gwe naleese. Ono n'akitegeera nagamba kale nsonyiwa n'afuluma. Ono munnyonnyola ne mwetondera nemugamba kale nsonyiwa because he had seen me for some good time. Nemugamba omanye embeera zange nze omuntu wemba kumuyita nkugamba nemba nina wendaga nkukubira essimu nenkola ki nenkutegeeza nti mukwano nti ndi wano ninava esaawa tuwemba adudde era nkukubira nenkugamba. Yes. Nagamba no, it's okay, it's fine. Nemuwerekera n'alinya taxi n'agenda. From that day on, yono omuntu nti tayosa lunaku nga takubidde essimu kyoli otya kwezi akimanyi nina obuzibu n'amawuggu. So akubira nakugamba omeze eddagala oli mu ddwaliro oli bulungi naye okuva olwo taddanga mugikuba. Ate nange ndi muntu nti saagala, I don't want to burden people. Tinkubeereko ogambe yono lwaki tanvaako.
era nagamba agenze obudde bwali buzze nga bwewa. Soke tulowooze ku criticism kubanga paka kati nze nange bulijjo nkyogerako ekigambo ky'okusiyaga bagge n'ebisigadde ng'ebyo naye nga simanyi. So etteeka mwaliraba siri sure mbu etteeka mu Uganda Museveni yaliteekako bali muwana isuubira mbu yaliteekako. On top of that waliwo n'ekintu ekyaki bali baagala okubya Bobi Wine mu campaign olw'okuba nti naye yali awagiddeko ba campaign bayi yagamba tabalinaako problem abasiyazi. So temutya tteeka kubakwata, temutya nti mwe mukye explosinga ku TikTok, criticism ebeera etya, reaction ebeera etya? I don't know how to say. Criticism is so much everywhere. Literally, in the places where we stay, we rent. Whereby I can rent here for a few months, then I have to shift to another place like that. That's how. Trust me, you can't. No, literally, like how we run our media lifestyle, whereby, cause sometime back, my videos were moving all over WhatsApp statuses, all over media. So I was like, I had to leave where I was staying by then. I had to live by then where I was, cause I wasn't feeling safe. My neighbors like, cause most of my neighbors, at least were like Basomie, they're always on internet. So I was like, I wasn't feeling safe, so I had to leave the place where I was to go to some remote area. I'm talking like I hide there like for some good time. But like, you know what? Why do I have to hide? This is me. I can't fake life. Just like this movie, like this song of Zendaya and what? The Greatest Showman. This is me. You know, like, this is me. This is who I'm meant to be. I can't fake life for anyone else. You know, this is how I feel. This is how I feel. It makes me happy because, trust me, even if it's you, sijja kugamba nti kola kiri nenga olya n'okikola tosobola tobulya musanyu. Nedda, no one forces you. Ndi mkwewalako example. Nze nange tosobola kunkaka. So that's the same way you feel. Omuntu akugamba oyagala mukyala muno. Because literally, some people don't. This is how criticism come. Bagamba, it's not possible. Just how comes. First of all, let me tell you one thing. Size kusikwanye musabaniwo sikwanye echi toyagadde ffe ngaffe bikwatirako wa. Mind your business. Exactly, mind your business. Why do you have to interfere in people's things? That's why some people are always lagging backwards because they interfere in things that itabakwatako. You understand? So if some people always mind their business like how some people do, trust me, we will be very far. Because literally, like, let me give an example. We are dating. I actually have some friends that are not gay, right? They know that I'm gay, but they're fine with me because literally, they're fine with their girls, I'm fine with my boys, my dudes. You understand? Have you ever tried having like an affair with a woman? Have you ever tried nechigana bugana or you've never even thought of it? I've tried. The experience was not that what I expected, as how they say. So, Charlie Chitaji. Ati still asinga go wawulira omudate nzogezezaako mukwano oba yakwana manyi naku zino kiri oke anzo kubanga yakulaba n'agamba wayi nkwagala kijukire gwe naawe olina perspective ndala olinayo. Yeah, that is normal. So it is normal because we dated for a long time, like high school stuff, and we are still in hideouts twekwekate tukaka kulagansi abantu like, so my boys were like, man bro, like, you know that chick there, like, all right, let me go for her. So like we kept on dating like that. Nenga nzera mpulira like techijja tebindya. So do you try out like kissing or having an affair? No, kakasiza their competition. We tried everything. We had an affair very well. No, it wasn't working out. For she was okay, or she was nainga laba waliwo ekibulawo. No, for her she was okay. I don't know sijja kulimba. I don't give you her perspective. So when like we kept on moving on, like then I run. So we became buddies and I'm like, you know what? Let us cut this off. You know what? So like, nagenda ngachikola chinga picking nangamba wiki. Tell me ABC. I was like, nangamba, trust me. I love you for who you are. Tell me anything. I'll be okay. I was like, you know what? ABCD. You know what, mommy? I'm gay. It's like, that's okay. Nangamba. But now wiki. Are you sure? And I'm gamba, yeah. ABCD. I'm gay. I'm like, all right. I love you for who you are. Thanks for being open to me. So we became friends. Was it? Yeah, she went abroad. Was it last week? But last month. It was in January.
Yes, yes, I've ever secondary. I've ever tried. Tebyangendera bubi, because that was senior 4. I go to a new school. I suddenly fall for some chick. Nafuna feeling nga sijitegeera. There is that feeling that nafuna nti mubeera kumpi n'otandika okwemuula, you know, suddenly because by that time already yes, by that time I was already gay. I don't know, my ex by that time just lost contact. I'm sorry, just lost contact. Nayenga, he used to come to my Facebook, ncholi bulungi walagawa, blah blah blah, wambulako, all that. So for the feeling najifunako teyalimbi, because you know omuntu namusisinkana somero pya sina gwe mmanyi naye nakuwa that welcome. Yes, suddenly out of the welcome she starts to natandika nakugamba jangu tugende nkugulire break, jangu lero oba nemubeera kutuwa nagamba tugende fenna naye ate nga aina judwe ku ssomero aina. Yes, nemubeera mu prep nakukuta nagamba jangu ndabe, because we had our building was not yet finished. Tinga tulina gye tubeereeyo netubeera by then era ng'abaana abasoma bwe babimanyi mukola bu scrapbooks, muteekamu ennyimba, muteekamu best couple, worst teacher, best teacher, ebyo byonna. So we go up netwogera we used to sneak gadgets in school. Netubeera ne ka robot cafe, netufuna music gwe tuteekako, we dance together. Wali wenyini wenjagala affair, yes. Charlie, no, I've ever kissed her. Sijagana nali nkisinze ku muwala era tekyali kibi, but kyenjo ogamba nti engeri mentality yange gye yali yalookinga for let's say the past like 10 years, I was already looked into something nga kizibu. Kati wengamba mbu omuntu n'avaayo, kale tugeze waliwo atulabyeko, n'avaayo n'agamba naye nsobola ogezaako, nali nka nsolinzeeko abantu abalinga ggwe ne basobola okukyuka, oba nze ndi wiringi okuwaayo time yange njogereko noono, tomanya there is a possibility ekyokukyuka. That is what kyekyo kyembadde njagala okugamba. You see, counseling kintu kirungi. But counseling in munsi yange 50-50. Nena kugamba kirungi and 50-50. I'm going to tell you you're somehow criticizing me. Reason. First of all, nze sinti bakere ncha kumacha ne banzaala nga I'm destined to be gay. Yes. Sinti nakula ate nenchi oba nembako wenchiraba kusina we nali nchirabye. I just had scenarios ngono wayogedde nti Grenade. There was also a scenario of Rick Manrick, the current boyfriend of Sheila Gashumba. There are many scenarios. Nga tubiwulira buulizi. Naye ate noyitako mu single sex school. That is where I first actually saw that. Mu dom z'abalenzi obeera ku bibyo olina kukwatirira. Obeera ku bibyo olina vaayo nakwatirira nakugamba nze nkwagala. Kitegeera. We go to places ebyokucakaliramu. N'ogula bbiyawo n'otuula. Omuntu gw'otamanyi najja avudde n'ava eri nakugamba mpe ennamba yo. You know, I don't know how to call that feeling. Nze kati nze sinti nakyagala. Sinti oba nakikola bweyagalire nti oba nina kyenkifunamu nti oba kinga abantu abasinga we mwogera nti Ebisiyaga mulimu ssente nno.
siwa kityo bwe kiri siwa kityo bwe kiri nanyisomeddeko ku campus ne bandaga guy yajja waliwo friend wange kyali wange nnyo muwala yajja naŋŋamba baitha gwe gwasooka n'okulaba omusiyazi yasooka kubanga yajja naŋŋamba yali kyali wange muwala just kyali si girlfriend nga tutambula naŋŋamba guy najja weyajja ne boogera nga nze ndi wali ninze nendowooza boyfriend we nemuga bulijjo eyo boyfriend we naŋŋamba oyo guy ng'ali simati bulungi nnyo naŋŋamba oyo musiyazi tayagala bakyala ayagala basajja naye batugamba dda mbu mubeera ne ssente on top of that mbw ate ona omukyala yabeera asinga okubeera ne ssente kansookere lenga ndowooza loolo y'omukyala yasinga n'okubeera ne ssente temuzanya temugambibwako. Oh my god, actually this is how which brand is like living and I just started getting kubanga okay nkozi wagambye ebibeera bya mu kisenge naye wagambye na boyfriend kitegeeza kati golina ssente nedda mukwano. That's not how it is. We are boyfriend and boyfriend, not boyfriend and girlfriend. Boyfriend And boyfriend, that is how it is. Jabi kwata mpola so mumubeera abasiyazi babeera ne ssente mukwano. For that, let me tell you this clearly, everyone who is watching, tetulina ssente. We are just as normal as all ordinary people. All of you, we are still the same. Nothing unique is about us. And to add on, you people, you people, give me some zoom. You people, you say you sent it to innocent, but you people, we are hustlers like you. We are hustlers like you. Nze wendi wano, I have to study. I do journalism and mass communication. Still, at a school I would not want to mention, but it is there. I pay 600k per semester. I won't call my mom nti mami sente, you know, because right now sitting naye. I don't know. She suspects, I think. Because toyinza kundeka nenkulira mbawala mukaaga nembaako byenkolye waka nosanga ennyumba ng'enyirira nga ate okimanyi omulenzi alina keera kumakya kukuba kapiiri nga teekomewo nga akafufu kava eno kakoma eri oluusi yeebase tanaabye nze onsange nga ndi muyonjo gwe nga maama toofuneko kyolowooza so simanyi. But you people, we are hustlers. Most people, nze nina bakyali bange, I have my fellow girlfriends. Naye najja nakubulira nakugamba nagenze want okusaba omulimu, but just because of my sexual orientation banyimye omulimu, which is not right. Sinti nenakwana bosi wange, I just want a job. Njagala nange nfuneko ennyingi zange omuntu manya nti 10 liri wano lyange ntuuyo zange. Kiteete ekibuuzo kyange sooka onziremu naawe ku kya ssente. Lwaki abantu bagamba mumbeera ne ssente? Olowooza lwaki? Kubanga artist gonna circles z'olimu. Tomanya wayinza okubeera nga waliwo yali akofalingidde obukadde 3 okugyako ngwe ng'oli royo nnyo eri boyfriend wo. Nedda mukwano. 1, I'm not in any circles. 2, we don't have money. Just cause people have this mentality that the first people the first people that came out were celebrities. Let me say the billionaires, the what, all those guys that you guys misunderstood that thing. It was just a fake belly bump. You understand? It was just like I think just bochi balimu bubezi because abasinzo okuvaayo ennyo beba nabalinamu ku ssente. So I think that now they're all locked in that state whereby, you know, they're like abasiyazzi baba ne ssente, whereby you understand, whereby you say that other people coming from that side instead of hustling and working, but your stupidity tells you that abasiyazzi balina ssente kangendekeeyo. You understand? Would you advise mukwano gono mugambo why? Ndaba nze ndi comfortable nnyo waneno wendi. Would you advise that person mugambe you can join us? Nedda mukwano, I don't advise anyone. It's all from the heart. Unless you feel it, that's when you should join. You understand? But if you don't feel it,
do what makes you happy. And it is not a matter of joining, because we don't tell anyone to join. Exactly. Naye wemmanya nti he is geoba najja nangamba nti naye munnange mpulira ekintu ky'abawala sikikola ki sikifeeling nga yes ofuna feeling nti ogenda muwa care mugenda kubeera awo minyigo gy'essomero squeeze danke ebyo byonna obikole but if he comes and he tells me sijja mugamba nti join me, I actually tell him tulina ebibuuzo bibeera nga bisatu oba bina tukubuuza nti bazadde bo bakimanyi. We tell you, are you fine? Are you fine with it? Are you sure? Then a third question tukubuuza, are you willing to come out? Lwaki mwaga baida ne tunatoka nchi to come out. Lwaki okusinzira ku mbeera yonna gye tubaddemu nga sirabangayo nga ndi mu byambumbu yensonga lwaki nkoze no interview mulwaki musazeewo okubeera nga muvaayo ne mukyogera mu lwatumbu ffe tuli basiyazi twagala basajja bannaffe ne ku TikTok ne mubiteekayo sinti because SMX Media nkunoonyezaako ne ku TikTok nga gwe already okoze platform yo ofubyenga olaba okidaga abantu just like all that people do. Kola chikunyumira kati naye nkola kinyumira. I'm gay, that's it. And all I want to do is I want to be free with what I am. I want to have peace, advocacy in a free society, you understand? You get? Sasa kubeera ngambera mukakakundi banange nekwekera nedda mukwano. I'm tired, literally we are fed up of hiding, whereby people are literally beating us up. Let me give you a scenario. Let me say like I'm a trans woman, I'm on hormones, meza mabere gavuga nzo kuvaayo, then ngamba ki unless my boobs are out kangezeka ki nenyambala dress ntaka kenja. I've done my nails, I've done my hair very well, ntadeko nenjara gwe wazisiga kuliko nkola kinyumira nka it's chutiko kola kinyumira. So like ntaka mu heels nentambula, then out of the blue someone homophobic from nowhere nakuba ne bakakuba, you understand? But incident chair yakutuseeko n'ogamba this is too much. Was being locked up because of my gender and my sexual orientation. What you were looking up? Police? Police. Chile chaliwo. By the one incident said, I don't know kanjogere ko najikola kwano ko SMX Media YouTube channel yali enasana. Kwe yoyo yatambula buli wamu. Ekyo sigenda kyogerako. Kubanga waliwo abali enasana nga bangi bakunganye mu group. Abantu kye bali batasuubira. Tu nga bakoze bulungi nnyo n'omukolo gw'okwanjula. Thiringa balese n'ebirabo bulungi nnyo. Yesu lwakuba poliisi yayingiramu abantu ne beewuunya bagamba nga babadde abavubuka bangi abo bonna bonna mwe bali mu Uganda. Can I want to ask you a question? Like after that clip, if you realize very well, amawuligama negakyuka aba police bagamba these guys were so many in a room tebagamba konti bali Ebisiyaga, you understand? If you literally heard very well, yes. That's what they said. You understand? The scenario they literally change their speeches. You understand? Those people say that Baba kwatira mu room mukikolwa. And that was not true. That was not true. Ekyo kyali kituufu. Scenario y'ennansana nze sigenda gyogerako because I was not there. Let me conclude the scenario. Because this is how it is. These people literally, because they have this mentality that gays have money. So wherever we shall be, we're having our happy time, fun time. We're like, hey, we have some people, getting married, introduction, all that. So this is but me police because they know that gays have money. So that is why babikyusa ne bagamba badde bangi ABCD babadde bakozesa enaka mwenge biki all that nonsense and all that, you know, tebakiyisaawo batasobola okujja mu ssente, you understand? I'm willing to do that. Why not? Because it's yeah, mba musanyufu nga lwaki sikikola nga kitabansaako mpera nenva ku lujja. Official, I'll be happy. I'll be on cloud 9. Trust me. Naye ng'amazima gali nti n'olaba mbuuza we nti yes ndinammwe ekintu mumbulidde naye okusinziira ku Quran nze gye nzikiririzaamu. Yes wadde nga bagamba mbu Quran y'eddiini gye nzikiririzaamu ky'ekitabo kye nsoma bagamba mbu wadde ffe tetuli ambizi
naye tokusobola kumalawo n'ogamba buli gyensanga ngenda genda nga ngitemako omutwe. Still abantu bajja sigala bali embizi. Naddala seeka wange seeka ali gyentera okusaalira agenda sigala akugamba newolikira ku mali n'ogamba munera embizi biki ngenda gitema ngiteeka nera still abantu bali sigala bali embizi. N'ogamba mune atonywa mwenge gogenda ku factory buli factory ojoche omwenge abantu bajja sigala bakola ki bagunywa. Nga bwe kiri nti newolikira ku makya Katonda ensi yonna negamba tetugenda sinza Mukama Katonda. Katonda tagenda kyukako. Ayi fenna ne wetukira kumanya tugamba nange fenna tulokose oba fenna tusiramu sensi yonna ngekola birungi. Katonda tagenda kweyongerako. Kubanga munene already buli kimu okitege. Ne wagala kumanya nagamba ensi yonna ngigaggawaziza Katonda tagenda kyukako. Naye mu Bible Katonda yazikiriza ekibuga kiramba olw'ensonga eno. Kati mu Catch for that. I'm a powerful Christian, a powerful one. Now let me tell you this. Just like the way you see people like abantu banjoga musiramu those basema bako abali embizi no mugenda kachine bagumya bulungi nnyo. You understand? So literally people are still on the other Old Testament biblical teachings. You understand? But then Christ had not yet come. But now pastors, I'm not using Christ as an excuse. You understand? There is somewhere in the Bible whereby Christ says, "Come to me as you are." You understand? Eh? For all those that are so me, I'll be proud of who I am. No one says that gays are not allowed to worship. You understand? We can praise God, we can worship, we can fast, we can pray, we can go to the mosque, we can fast. You understand? So we are still the old normal people. Nothing else changes. Kasa wabala nagamba mwana wange njagala ojje wanene mu kigo artist nkubulirire nganga we tusiba n'ebisigadde tulaba Katonda ayinza okukola. Ebyo byonna tubikola ng'abantu. Naffe gye tubeera nga bwe tuli wano tukeera ku makya ne tumugamba Mukama tukweyanzizza obulamu weebale tuwaayo olunaku lulala, and there is a reason why you have made us wake up again. Because me generally I'm a believer. I believe in God. I believe in His existence. Nja fukamira wansi mugambe Mukama weebale. Fune ekyokulya mugambe Mukama weebale. If God, yonna gyali, I'm not criticizing, I'm not using His name in any way, but I'm pretty sure that He watches all over us. Fenna tulaba. He would wake up nagamba kwevaawo. Because I think I'm pretty sure he knows that I am gay. I don't know. He watches all over me. Yes. What we going to do? So what we abasajja abazo incidents by them zewulira nnyo naddala mu counseling ti omusajja ayinza ogana ne mukyala munne yenga sigge naye ate nga wadde alina mukyala naye yenga ayagala ayita ku sayidi endala kati ate ekyo kyo kibeera kiti siri mukyala waliwo abafumbo nga mukyala naye bwe babeera mu kwesanyusa nga bahavinga sex ayagala nnyo ye kukozesa sayidi eri endala than okukozesa naye already nga mufumbo kati oyo abeera ge abeera musiyazi oba eyo naye waliwo category endala ey'abantu abaliwo. I'm not sure of the category because categories zo nyingi tezigwayo pansexual, asexual, bichi all that categories zo nyingi so heterosexual so there are many categories so I literally don't know where abagwa mu category chi. Ate abo nze what I can tell to such men, what I can tell those people, ndaba nnyo Nigeria. KBS. I watched one whereby scenario yaliwo naye nga ate omusajja yeekwasa butazaala and yes kwali butazaala. So what I can tell such men, yes muyinza okubaamu abamu nga walaba omusajja munne era he gets the feeling naye ate nga he's so much devoted to mukazi we. What I can tell to those people nti atuule oba mukazi wa mutuuze kubanga naye mukyala we bayitayo mu eryo ekkubo sirowooza aba tayagala. So batuule, they cancel each other, they talk because everything is solved by talking. Tetugenda beera wano twelumemba nga sinyega tonyega. Ne point endala sawa Mukama Katonda abeere nga nzijukizza ebisinga bwe twasibanga balance ku ssomero nga batukuba oli musiyazi bw'olusiba balance g'oli musiyazi simanyi bakusiyazi sinalabako ku mwakubye balance no. Our pants are in the west.
kati Again, eri mu kiwato. kubanga gamazima zino ziri mu kiwato ate wandisanga nga nze ate eyange ekkiri lwaki abantu It is a matter of ngambo temukuba balance mbeera basiyazi olw'ensonga reference gye batuulirako y'amakomera bw'abantu babeeranga mu makomera biki ogenda yes, ekyo nakiwulirako when I was young. Nze sigenda kiweerako bujulizi kubanga sikimanyi. I personally I have principles that govern my life. Mami, yes. Nti oba ogenda mu kifo wekiti nti kola bwoti, nti lunaku bwe luti kola bwoti. Nze mama wange yankuza ngamba nti omuntu owa balance y'omuntu afuuwa enjaga, y'omuntu nga lifestyle ye byebyo bye tuwulira mbu simanya muyaaye bakubi ba butayimbwa biki nga y'omuntu who was known, I don't know how to phrase it, naye nga mboba simanyi naye nga sikiwuliramu nti oba busiyazi nti oba ki gwensuubira wali ekiwuliddeko kyabagwa balansi oli musiyazi babeerawo kusiyaga simanyi biki abangi babyogera naye kati bigenze bikendera cause literally bonna naadazikuba tebabirya. No one says that akube bakwa balance ababirya. I even literally wonder wekyo bakijja oba kiva ku nsonga kisikimanyi. abamu bagamba side effects olw'ensonga bantu bayita mu kkubo liri erimu sometimes mufuna ekyo mbadde newunya kikyogendo kireeta kati my dear this is the point. I'm going to nkigire bulungi omuntu ategeere ti omuntu wakuba balance ababeera bamukozeseza nnyo emabega in most cases oluusi nga n'ebyenda bivuddeyo mbu oluusi nga beesibye ne pampa ng'ensonga ng'eyo kati my dear nenakolawo akafaananyi. We are dating. People will talk but yes nga bagamba nti ayise emabega biki you and me nja kugamba nti because mbiwulira, yes mbiwulira, and if so nga gyebiri nga bituufu then because I personally nze sikikolangako. The people I've been with a lot of people oba baayi oba straight because mubaamu ne olijuda ajja okugamba nze ndi straight naye just mbeera zo zakola ki zankuba njagala beera naawe, you know how to kiss, you know how to do all that bangi naye ojja kujja nkugambe nti munnange kyekikola sikola ki sisobola kukikola tukoma kukiisinga kuwahaaga period. What proof do you have nti nkikola? I can stand up right now ogiraba bulungi kyamuli kirimu empale sisibye balance temuli pampa ntambula bulungi mbuuka bulungi. So what proof do you have? What proof do you have nti omusiyazi akozesa ekkubo ly'emabega? What proof do you have? Most people I don't know. I have had those scenarios kuma radio mutundwe MCF nagiwulirako omwana ow'emyaka 18 yavaayo nawo obwo bujulizi naye omwana yagamba he was raped. By how many? There were two people. There were two men. He was 16 years. Basajja ndowooza balinga myaka 20 ndowooza because yagamba woba omutunuulira yali ayise emyaka 25 kudda waggulu. He was raped. Kyoyagala ogamba nga nange omukyala abasajja abadde banagenda ne bamurapinga tajja yisibwa kyekimu. Yes. Nga naawe still kibeanga kya force kya kurapinga. Besides if songa waliyo ababikola they do it by their own will. Bo bamanyi engeri gye bakikwatamu nze sibimanyi. I'm going to speak for me and for my friend. Fete tubimanyi. We personally, yes, I know his boyfriend, he knows my boyfriend. But we are just people nti tuula wansi twogere nti hi, how are you? Kiss back, period. Tewali kirala. Ezo scenarios zibadde nnyingi. Nze
I am a person who loves listening to testimonies. Naziwulira ku MCF radio. Omuntu, it's called omuntu something. Ebeerayo sawa satu. Sawa biri ku sawa satu ne bayingira okusaba kubanga ye bayingiza okusaba Pastor Jackie. Njimanyi. Naye omulenzi yagamba he was raped. Literally all the instances on Azuni's singers but this just about what I name it was on Bukedde. That guy yagamba I was raped. No one literally I want you to look all the people that banana vivalaga and you get from one person agamba mbadde muko no muntu form nechivao they all like we were raped ate we was not raped by one but two or two and above. And even the age bracket now it also age bracket differs, you understand? And literally what proof do you have that I have sex from somewhere where you Yes. our sex is our ex literally there's a way we do our things just like you do your things, your bedroom matters, how you know whenever this Dr. Lima all those bedroom matters it's what you it's what you do in the bedroom. So what I do with my boyfriend, it's between me and him in the bedroom. Besides that, it is between me and him. Nena branding. Egge and egge will only kiss, will only touch, will only romance. Period. Ebyo bye bagamba mbusemanya bayitamu eryo ekkubo for money. That is not true. It is just eba feeling nga ofuna feeling y'omukazi n'omugamba oyo omukazi mwagala nekiri kikutika nengaba naye omusajja oyo mwagala ne mubeerawo n'okola ebintu ebimusanyusa ye nga ye omuntu kinawe kikusanyusa, which is not sex. Tusiibula abantu obugambo obusembayo. Excuse me. Sorry, obugambo obusembayo. Alaba SMX media wamale kutulaba. So you guys, literally all I want to say is stop the criticism. Criticism. You understand? You guys, we are all like you. We are all the same people. Because literally, when basikwanye muntu wonga tweyagala fefe kana feka chachi kukwatira ko support me in what I want to do. Just like how like how those whites do it. They used to think like when I a lawyer, friend I'm supporting. Here in Uganda, dad is a doctor, mother is a doctor, senga doctor, when not doctor. Now when I a doctor champaka. You want to be a lawyer, need you have to be a doctor. By force, you want it or not, doctor. You understand? Literally, support me in what I want. So stop the criticism. #advocates in a free society. Bugamba obusembayo nze nganze kyenjagala ogamba abantu tetuli bisolo nti tuli abantu. We are also human beings. Tuli bantu nga mmwe. Topic yaffe ebadde ku busiyazzi nga we mugirabye, but in my summary I'll call gayism a feeling. I don't sagala agenda since these are my last words. I just want you people to know that we are people like you. No ofuna feeling ya munno nange wenfuna feeling ya munnange. Ebirala byonna bye muwulira. Ezemboozi ze mubaamu. At least approach someone. Woba omulabye nti alimu embeera. Mutuuze omubuuze. Omubuuze nti naye kituufu. Rather than okola obuvuyo mu bantu and you make people feel uncomfortable. I have friends. I personally nze nali njagala na kwejjako kwejja mu bulamu bw'ensi. I have that scar, it is here. This scar. I wanted to commit suicide just because of criticism, of not having space. Nenga sinti nena ku approaching omuntu mugambe nti nkwagala. I just not kyendi, and if it singa kyali kitegeeza nti kaneekuumire mu nsonda mbeera eyo manye nti kyendi sina muntu gwenjagadde tewali anjagala ku nsi, it is okay. Naye omuntu naavaayo nakuba nakukriticizinga nakuvuma n'owulira nga n'ensi we waligambye nti wano we wali wensobola obbeera nawo wakwetamiddwa,
I had that feeling. That's why nze omuntu yenna avaayo nangamba any situation of theirs nkutuuza nekugamba it is okay. Just weekuume ng'omuntu, because yes, we all know Uganda is not a safe place. It is not safe. Batulabanga bayeekera ba Al-Shabaab ti oyo mulabe edduka. But that is not good. That is not good. That is really not good. Nze kyenyinza obbagamba. And ebyo ebirala byonna bye muwulira, that is all not true. Si bituufu. Banogo. Ndowooza mukiwulidde wano ku SMX Media YouTube channel ne Tosirika YouTube channel, at least omuntu mu bwa platform nayogera ki exactly ekimuli ku mutima, omuntu kimuvaako ku mutima nga bwe natandise mu introduction nti abantu bangi balina ebizibu byabwe naye bawulira nga bagala platform webabyogerera. Wano ku SMX Media oba Tosirika YouTube channel kuba kwe enamba y'essimu gwosobola ovaayo n'oyogera ekintu kyo. Waliwo oli muntu ng'ayagala musonyiwa nga nakyakola ng'ayagala bamusonyiwe, ekyo kye waliwo ayagala okubeera nga ebintu bingi nnyo. Ze hashtag gye tutambuza wano ya Tosirika. Bali kutulaba wano ku SMX Media YouTube channel wetu tubadde ne bakyali banga waneno obeera oli baagala mu party tunze nsobola bakomyawo kubanga mbalina banonza abalina SMX Media tewali omulala balina sobola okukomawo mu party tu sinnabafuna mu buzibu okuba tuzze ne tula ne munyumya tebanankwatirako nga bwe bagambye tewaliwo kintu kyabaddewo, so suubira kiri okay. Osobola obeera nekyaliwo ng'ali ekyo to advising omuntu kiyingira naye ate omuntu wakutuukirira n'akugamba mubuuze whether awulira nti waba agambyeko saliibwe ekyasente kyekigizeemuko kubanga nange bulijjo manya amagya go mugalina nawe tuli wano tetulina nusu ne gye twavudde twatambudde butambuzi twatambudde wano, so we don't have money nga wano kitwala.